Hello friends, welcome to our third lecture of chapter 1st, gravitation. In last lecture, we learned two important points. The first one is Newton's universal law of gravitation. न्यूटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत. त्यामध्ये आपण F बरोबर G m1 m2 छेद b स्क्वेअर हे सूत्र तयार केले. In first point, that is Newton universal law, we learn the formula, that is F is equal to G into m1 m2 upon d square. Here m1 and m2 are the masses of two objects and d is the distance between them. And the second point we learned yesterday or in last lecture, that is uniform circular motion and magnitude of centripetal force. In that point we learned that the force is inversely proportional to the distance of planet, square of distance of planet from the sun. एक समान वर्तुळाकार गती आणि अभिकेंद्री बलाचे परिणाम यामध्ये आपण शिकलोय की सूर्याभोवती फिरणारे ग्रह यावर सूर्य अभिकेंद्री बल प्रयुक्त करत असतो आणि ते बल हे त्या ग्रहांचे सूर्यापासूनच्या अंतराच्या वर्गाशी व्यस्तानुपाती असते. Now today we are going to learn the next point in this chapter, and that is gravitational force. Gravitational force. पृथ्वीचे गुरुत्व बल. पृथ्वीचे गुरुत्व बल. Students, the velocity of ball through in the sky is always same, though the ball always go higher and higher levels. Why doesn't the ball have the same velocity for all the time? All these type of questions can arise in our mind, that why each and every object thrown in the sky is returned to our earth. मित्रांनो, हवेत फेकलेल्या चेंडूची गती नेहमी सारखीच असते का? तो चेंडू का सरळ एकाच दिशेने वर 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 जात नाही आणि वर फेकलेली वस्तू ही नेहमी खालीच येते? And the height that the object get, it depends on which point. आणि वर फेकलेल्या वस्तूची उंची, तो किती उंची गाठेल हे कशावर अवलंबून असतं? All we know that suppose this is the earth and we threw a ball in upward, vertically upward direction. All we know that our earth attract the ball towards its center of the earth, and due to that continuous attraction, the velocity of ball decreases. The velocity of ball decreases, and at certain point, suppose this is the certain point, it becomes zero. And at certain point it becomes zero. And when it becomes zero, then it starts to fall vertically downward direction towards the center of the earth. Towards the center of the earth. At this time, the velocity of that ball is increases. The velocity of that ball is increases. All this is because the gravitational force of the earth. आपण एक चेंडू वरच्या दिशेने फेकला असता पृथ्वी त्या चेंडूवर आकर्षण बल प्रयुक्त करत असते. त्या आकर्षण बलामुळे वर जाणाऱ्या त्या चेंडूची गती ही हळूहळू कमी कमी होत जाते आणि एका बिंदूवर येऊन ती शून्य होते आणि त्या बिंदूपासून तो चेंडू परत खालच्या दिशेने क्षितिज लंब दिशेने
पृथ्वीच्या केंद्राकडे यायला लागतो आणि ते येताना त्याची गती आता हळूहळू वाढत जाते. हे सर्व होतं ते फक्त पृथ्वीच्या गुरुत्वबलामुळे. Okay, this point is clear. Now the next point we have to learn, that is or gravitational acceleration or gravitational acceleration. पृथ्वीचे गुरुत्व त्वरण. Acceleration म्हणजे त्वरण. All we know friends that Earth exerts a force each and every object near to it. आपल्या सगळ्यांना माहिती मित्रांनो की पृथ्वी ही तिच्या सभोवतालच्या वस्तूंवर एक बल प्रयुक्त करत असते. And by the Newton's second law, the force acting on a body result in acceleration. आणि न्यूटनच्या गतीशील दुसऱ्या नियमानुसार फोर्स ऍक्ट ऑन बॉडी रिझल्ट इन ऍक्सिलरेशन. फोर्स ऍक्ट ऑन बॉडी रिझल्ट इन ऍक्सिलरेशन. वस्तूवर बल प्रयुक्त केला असता त्या वस्तूत त्वरण निर्माण होते. वस्तूवर बल प्रयुक्त केले असता त्या वस्तूत त्वरण निर्माण होते. त्वरण निर्माण होते. वस्तूवर बल प्रयुक्त केला असता त्या वस्तूत त्वरण निर्माण होते. सिमिलरली द gravitational force due to Earth act on a body result in acceleration, and that acceleration is called as acceleration due to the gravity. The force is called as acceleration due to gravity. मराठीत आपण त्याला गुरुत्व त्वरण असे म्हणू शकतो. परत एकदा सांगतो. The gravitational force due to the earth act on the object result in acceleration, and that is called acceleration due to the gravity. म्हणजे गुरुत्वाकर्षण बलामुळे वस्तूमध्ये निर्माण झालेल्या त्वरणास आपण गुरुत्व त्वरण असे म्हणतो. And acceleration due to the gravity is denoted by the letter G, small g. गुरुत्व त्वरण हे इंग्रजी वर्णमालेतील दुसऱ्या लिपीतील G या अक्षराने दर्शविले जाते. हे समजलं असेल आपल्याला. आता आपण पुढच्या मुद्द्याकडे जाऊया. इथे परत लक्षात ठेवा एक्सिलरेशन ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी काय आहे आणि ते कोणत्या अक्षराने दर्शविले जाते. Now we have to learn the value of G. We have to learn the value of G. Value of G on Earth's surface. पृथ्वीच्या पृष्ठावरील G चे मूल्य. Friends, suppose m is the mass of the object on the surface of Earth and small r is the distance of that object from the center of the Earth. Then the force acting on that object and the acceleration is given by the following formula. समजा m
वस्तुमान असलेला मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम हे वस्तुमान वस्तूचे वस्तुमान एम वस्तुमान असलेला एक पदार्थ पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आहे. r is the distance of that object from the center of earth. r हे distance of that object from center of earth. r हे त्या वस्तूचे पृथ्वीच्या केंद्रापासूनचे अंतर. पृथ्वीच्या केंद्रापासूनचे अंतर. Then the force acting on an object and the acceleration is given by, तर त्या वस्तूवर प्रयुक्त होणारे बल आणि त्याचे त्वरण हे F is equal to gm m upon r square. Here capital M is the mass of the earth. पृथ्वीचे वस्तुमान. Capital M is the mass of the earth. पृथ्वीचे वस्तुमान. Now we know the other value of F, that is F is equal to mg. F is equal to mg. If we assume that is equation number 1, this is equation number 2, we can put the value of equation number 2 in equation number 1. या इथे आपल्याला हे दोन समीकरण मिळतात. समीकरण नंबर 1 आणि समीकरण नंबर 2. समीकरण नंबर 2 ची किंमत किंवा मूल्य आपण समीकरण नंबर 1 ने टाकले असता आपल्याला मिळतंय mg is equal to gmm upon r square. On both the sides small m is common, so it can be removed or neglected. Now we get G is equal to capital G, capital M upon capital R square. Now how that R square is there? Suppose the object is on the surface of the earth, and therefore R is the distance of that object from the earth. Now the object is on the surface of the earth. Therefore, that capital, the small r is, we write, is equal to capital R. R is the radius of the earth. या इथे आपण ती वस्तू पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आहे असं अज्युम केलं, असे गृहीत धरलं आणि म्हणून त्या वस्तूचे पृथ्वीच्या केंद्रापासूनचं अंतर आपण हे दुसऱ्या लिपीतील R ने दर्शवलं आहे. वस्तू जर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आहे तर त्या वस्तूचं पृथ्वीच्या केंद्रापासूनचं अंतर हे त्या पृथ्वीच्या त्रिज्येच्या अंतरा एवढं असेल, म्हणून आपण स्मॉल r च्या ऐवजी कॅपिटल R इथे घेतलं. Now we can put the value of all these terms. So we get G is equal to, G is the universal gravitation constant. Value of capital G is 6.673 into 10 raised to minus 11 into M is the mass of the earth. कॅपिटल M म्हणजे पृथ्वीचे वस्तुमान आणि पृथ्वीच्या वस्तुमान आहे 6 into 10 raised to 24 upon capital R is the radius of earth. Capital R is the radius of earth and that is 6.4 into 10 raised to 6. If we calculate all these, we get the value of G is 9.77 meter per second square. ह्या सगळ्यांचा गुणाकार करून आपल्याला जी ची किंमत मिळते, मूल्य मिळतं ते 9.77 मीटर पर सेकंद स्क्वेअर. याप्रमाणे आपण पृथ्वीच्या पृष्ठावरील जी चे मूल्य काढू शकतो. या इथे तुम्ही लक्षात ठेवा कॅपिटल एन स्मॉल एन काय आहे, कॅपिटल आर आणि स्मॉल आर काय आहे, ते दोघं सारखे का आहेत, कारण वस्तू पृथ्वीच्या पृष्ठावरच आहे. ओके, आता आपल्याला पुढचं शिकायचं आहे variation in value of G.
variation in value of G. G च्या मूल्यातील बदल. First point, when there is a change in surface of earth, change in surface of earth म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागातील बदलामुळे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागातील बदलामुळे. Dear friends, we all know Earth rotates around the sun and as well as around itself. Due to the rotation of Earth, Earth bulges at the equator and flatter at the poles. पृथ्वी सूर्याभोवती परिभ्रमण करत असताना स्वतःवर देखील परिवर्तन करते आणि त्यामुळे पृथ्वी ही इक्वेटरवर, इथे मुद्दाम बलजे लक्षात ठेवा, पृथ्वी ही इक्वेटरवर फुगीर बनते तर पोल्सवर म्हणजे ध्रुवांवर ही चपटी बनते. Therefore the radius at equator is larger than the radius at pole. म्हणून इक्वेटरवर पृथ्वीची त्रिज्या ही ध्रुवावर पोलवर असलेल्या त्रिज्येपेक्षा जास्त असते. We know the formula, that is G is equal to capital G M upon R square. If the R is of equator, the value of R increases and therefore value of G decreases. At equator, the value of G approximately is 9.78 meter per second square, and at the poles the value of R decreases, therefore the value of G increases, and it is 9.83 meter per second square. So the value of G changes as per the surface of Earth change. The second point, change in height. Change in height, उंचीत होणारा बदलाव. उंचीमध्ये होणारा बदल. Earth is a radius. When the height is changed, then the value of G also change. Suppose a aeroplane flying 10 km above the surface of the earth. Aeroplane flying 10 km above the surface of the earth. Then the height is changed here. So the value of G also changes. Why? Because G is equal to Gm upon R square. The radius, R is the radius of the earth and R is the distance of the object from the center of the earth. Value of R increases, therefore value of G decreases. But if we take the example of aeroplane fly at the height of 10 km. The radius of Earth is equal to 6,400 kilometers. And if a plane is flying at 10 km height from the Earth's surface, then its height is equal to 6,410 km. The small change in height, it is comparatively very small change in height. The small change in height, therefore the change in value of G is negligible. जेव्हा आपण एका विमानाचं उदाहरण घेतो की जे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून 10 किलोमीटर उंच उडत असेल, तर तेव्हा त्या विमानाचं पृथ्वी केंद्रापासूनचं अंतर हे वाढलेलं असेल आणि त्या वाढलेल्या अंतरामुळे जीचं मूल्य कमी होतं. पण विमानाचं उदाहरण घेतलं असता पृथ्वीची त्रिज्या ही 6400 किलोमीटर असून विमान जर 10 किलोमीटर उंच उडत असेल तर त्याचं अंतर हे 6410 किलोमीटर असेल. तुलनात्मक हे अंतर खूप जास्त नाही, त्यामुळे जीच्या मूल्यामध्ये होणारा बदल हा खूप कमी आहे.
पण जेव्हा आपण हे उदाहरण सॅटेलाइट्सचं घेतो, द रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट्स इन डिफरंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ सरफेस, तेव्हा त्या सॅटेलाइट्सची उंची पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून खूप उंच असते आणि इथे आर ची किंमत खूप वाढते आणि परिणामी जीचं मूल्य हे बऱ्याच प्रमाणात कमी होते. असा उंचीचा देखील जीच्या मूल्यामध्ये बदल दिसून येतो. The last point in this topic, that is third, change in depth. खोलीत होणारा बदल, खोलीमध्ये होणारा बदल. पृथ्वीच्या पृष्ठभाग, पृथ्वी आहे आणि इथे जर आपण इथे खोलीत होणारा बदल, तर कोणालाही वाटेल की फॉर्म्युला G बरोबर Vm/r², इथे R ची किंमत कमी कमी होत जाते, म्हणजे G ची किंमत वाढेल. पण असं नाहीये. R ची किंमत कमी कमी होत असताना त्या वस्तूवर प्रभाव पाडणारं, प्रोजेक्ट करणारं पृथ्वीचं वस्तुमान M हे देखील कमी कमी होत जातं. परिणामी G ची व्हॅल्यू, द व्हॅल्यू ऑफ G decreases. Anyone can think if the depth is changed while going down toward the center of the earth, the radius of the earth is reduced or is decreases, therefore the value of G increases. But actually this is not happen. When we go inside towards the center of the earth, it is correct that the value of R, radius of earth, is decreases, but at the same time the mass of the earth, capital M, is also decreases, and therefore overall the value of G decreases. If we continue to go towards the center of the earth, at center of the earth the value of G is 0. At center of the earth the value of G is 0. These 3 points we can learn that how the variation value of G. Now the last point of today's lecture. Friends, up to these points we learned there are 2 types of G. Yes, the one G we learn, that is capital G, and the other we learn, that is small g. What is the difference between capital G and small g? The capital G stands for universal gravitational constant, वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा स्थिरांक. And the small g stands for acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Gurutva twaran. Okay. The second point we can write. We all know that the value of G is constant. Value of capital G is constant. Capital G चे मूल्य स्थिर असते. आपल्याला माहिती आहे 6.67 10 to -11. The value of small g is variable. Small g चे मूल्य बदलते. Small g चे मूल्य बदलते. The third point we can differentiate them. The SI unit of capital G is Newton meter square plus kg square. SI unit of capital G is Newton meter square per kg square, and here the SI unit of small g is
meter per second square. Meter per second square. So we can differentiate between capital G and small g. Up to this, we learned today in this lecture. We will meet in again another lecture. Until then, goodbye. Stay home, stay safe. Thank you.